Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Love is in the air. Celebrate Love this Valentine's Day. February 14, 7 p.m. till 8. Live music for dancing. Replay 6 band, DJ Jeremy. Epicurix Restaurant, Cafe, Bar. 9 to 11 Mile Street, Mulgrave. For bookings, SRIC 0447 782 410. Jeremy 0439 651 427.
Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment, we would like to bring about some very useful information with regards to your transition from vacation back to work, which is very important because most of us are still in the vacation mode, but soon we will have to go back to work and be in our full swing. Now, if you would notice, just before the break, we were engulfed in a routine. The routine, going to work, doing our work, facing the day-to-day challenges at work, and then coming back home and then unwinding. Now, that routine has been stopped for at least for about 2 to 3 weeks. And now you have to get back to work. Ayurvedic way is that before you physically go to work, you have to make that transition mentally, physically, emotionally. You have to be prepared to go to work and be in full swing. Now, if you do so, then this transition will be pain free. So, before you go, I would advise you to wake up. First thing, wake up in the morning, do your things, and imagine you have to get prepared to work. You don't have to necessarily get ready, but you do that transition. And then you have to be prepared to sit down and do your work. So, that requires the mental alertness, and the focus that is required for you to do your work. Now, being so slow and resting at home, going on vacation, your mood, your atmosphere, your attitude and your ethics to a certain degrees have changed now. You can't all of a sudden wake up and go to work and expect to be there, because you are not physically and mentally and emotionally there at work. So, first get prepared, wake up in the morning and do your things. Then be prepared to face the challenges at work, your desk, your chair, people whom you work with, pleasant one and unpleasant ones and the challenging ones, and your boss. If you are the boss, then how you would see your staff, greeting them, asking them how they are doing, and then your clients. You have to see that the clients are there and to meet their needs. For that, are you mentally prepared? Are you focused enough? Is your tolerance there? Are you going to get upset and angry soon because now that fun time is finished? Make your work fun. Make your work pleasing. So, that is up to you. And then your focus. You don't have focus now because you have gone focus free for 2 to 3 weeks. So, once you go to work, you are forced to do your work with focus and mindfulness. So, you need to concentrate. Try doing some things at home. Try doing your accounts at home. Try helping your kids with their homework. That requires focus and patience. So, if you do this at least a day or two before you go to work, it will be a good exercise. It will be a good transition from vacation to work. If you are already at work, then you would be experiencing what I am saying. So, instead of making it a painful process to do it at work, I would advise you to do this at home. Warm up yourself, get your physical body, your bowel movements, your work. You sit down and do something, sit down and make the calls that you need to make, sit down and help your kids with their homework. So, all these things will help you immensely to do the transition. And as I always say, eat well, drink plenty of water, warm water, 2.5 liters of water, and make sure your bowel movements are regular. I hope this information will be useful and helpful for you. And until we meet again, Ayubowan.
ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. නීති විරෝධීව එකලස් කළ ලොරි රථයක් භාවිතා කළ හිටපු ඇමති විජිත් විජේමුනි සොයිසා අත්අඩංගුවට. උතුරු මැද ඇතුළු පළාත් රැසකට මහවැසි ගම්බිම් යටවෙයි. දූෂණය සහ වංචාව නිසැකවම මුලිනු පුටා දමන බව ජනපති අවධාරණය කරයි. රාවය හිටපු කතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී වික්ටර් අයිවන් අභාවප්‍රාප්ත වේ. කෙරවල පිටියේ බහලුම් පරීක්ෂණාගාරයක් ඉදිකිරීමට සැලසුමක්. හිටපු අමාත්‍ය විජිත විජේමුනි සොයිසා මහතා වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්දන ප්‍රහාර ඒකකය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඒ නීති විරෝධී ලෙස එකලස් කළ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා ලියකිවිලි නොමැති ලොරි රථයක් භාවිතා කිරීමේ චෝදනාව මතයි. නීති විරෝධීව කොටස් එකලස් කර ව්‍යාජ එන්ජින් සහ චැසි අංක යෙදූ ලොරි රථයක් භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහිදී අත්අඩංගුවට ගනු හිටපු අමාත්‍යවරයා හපුතොලේ පොලිසිය වෙත බහර දී ඇති අතර හොන්දාරවිල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මේක මිලදී අරන් දින් 2019 වර්ෂයේ. මේක 7 දිනක් අතර ගියා කියලා කතාවක්. ඔව් ඊට කලින් වාහනේ මේ ලීසින් කම්පැනි එක මෙයා වෙච්ච වාහනේකුත් මේක. ඇත්තටම මගේ පියා ඇත්තටම මේ වාහනේ මිලදී ගත්ත ආයතනයක් විසින් මිලදී අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ ලිපි ලේඛන අපි ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක දේශපාලන පරිගැනීමක්. ඒක තමයි මූලිකම කාරණේ. නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලටත් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවලටත් අධික වැසි හේතුවෙන් පසුගියදා පාසල් වසා දැමීමට සිදු වුණා. ඊසානදික මෝසම සක්‍රිය වීමෙන් උතුරු මැද නැගෙනහිර ඌව සහ මධ්‍යම පළාත්වලට තවදුරටත් වැසි ඇදහැළමින් පවතිනවා. ගත වූ පැය 24 තුළ මිලිමීටර 178ක වැඩිම වර්ෂාපතනය වාර්තා වී ඇත්තේ ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයෙන්. වර්ෂාව හේතුවෙන් පහත්බීම් රැසක් ජලයෙන් යටව ඇති අතර හොරෝපතන් වැවෙන් මුදා හැරෙන වාන් ජලය හේතුවෙන් හොරෝපතන් නගරය යටව ඇත්තේ මෙලෙසින්. හොරෝපතාන නගරයට පිවිසෙන මාර්ග වන අලුත් ඔය මාර්ගය, වවුනියා මාර්ගය, අනුරාධපුර ත්‍රිකුණාමලය යන මාර්ග සම්පූර්ණයෙන්ම යටවීම නිසා ගමනාගමනයටද බාධා එල්ල වී තිබෙනවා. වර්ෂාවෙන් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයටද දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති පසුබිමක මහ ඔය පොල්ලබැද්ද මාර්ගයේ නිල් ඔය ප්‍රදේශයෙන් මෙලෙස යට වී තිබෙනවා. ජනතාවට පොරොන්දු වූ අයුරින්ම දූෂිත දේශපාලනය මුලින් උපුටා දැමීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. කළුතර කටුකුරුන්ද ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් හෙතෙම මේ බව සඳහන් කළා. මීට පෙර ආණ්ඩුව හදලා තියෙනවා, ආණ්ඩු පෙරලලා තියෙනවා. එක්කෝ ඒ ආණ්ඩුව හදන්න විවිධ කුමන්ත්‍රණකාරී වැඩ වෙලා තියෙනවා. මතකද? පාස්කු පහර වගේ. බය වෙන්න එපා, පරීක්ෂණෙත් තිතට යනවා හොඳයි. හරිද? බය වෙන්න එපා. එහෙම නැත්තම් මහා විශාල සල්ලි පොම්ප කරලා තියෙනවා. ඉස්සර අමාත්‍ය දූර පාරේ යනකොට ඇඟේ හැප්පෙනවා මේ කළුතර. මතකද? අපි කැබිනට් මණ්ඩලයක් හැදුවා 21යි. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු කියලා જાතියක් නැහැ. ඒකට සහාය දක්වන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු එච්චරයි. වැඩියෙන් ස්ත්‍රෝත ගායනා කරන්න කවුද? එයාට ලොකු ඇමතිකම්. එහෙමයි මේ පැත්තේ යාළුවට හම්බුනේ ඉස්සර. පස්සේ තරහ වුණාට. අඬ තරහ වුණේ. හොඳයි. ඇමතිතුමා බිරිඳ පුද්ගලික ලේකම් තුමිය. එහෙම සංස්කෘතියක් තිබුණේ නැද්ද අපේ රටේ? පුතා සම්බන්ධීකර ලේකම්. මට මතකයි කතානායක මහින්ද යාපා. එතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලේ මහින්ද යාපා යායක්. ඉස්සර අමාත්‍යවරයෙක් කෙනෙකුට වාහන කීයක් පිටිපස්සේ යනවද? පොලිස් රථ කීයක් පිටිපස්සේ යනවද? අද කිසි අමාත්‍යවරයෙක් පිටිපස්සේ වාහනත් නැහැ, පොලිස් රථත් නැහැ. ආණ්ඩු මන්ත්‍රීවරුන්ට විතරක් නෙවෙයි විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන්නෙත් නැහැ. මොකද පොලිසියට 21000ක් මදි. සමහර ওই නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් පාවිච්චි කරා නෝනගේ හැට්ටේ කටු ගහන්න. මතක තියාගන්න එහෙම රටක් මේක. මේ වෙනස් කරමින් තියෙන්නේ. ඔක්කොම අයින් කරා 60යි. තව කේන්ද්‍ර ගාවොත් 60ත් අයින් කරනවා. හරිද? 60 තියාගෙන ඉන්න මහත්තයෝ මදි කේන්ද්‍ර ගාවොත් වෙන දේ කියන්න. අපි ඉස්සු අමාත්‍යවරයෙකුට ආණ්ඩු ගයක් දෙන්නේ නැහැ. ඇමතිවරුන්ගේ විතරක් නෙවෙයි ජනාධිපතිවරයාගේ ඓතිහාසික වශයෙන් වටන අරලියගහ මන්දිරය ඉතුරු කරා, ජනාධිපති මන්දිරය ඉතුරු කරා, නුවර ඓතිහාසික වශයෙන් නුවර ජනාධිපති මන්දිරය ඉතුරු කරා. ඉතුරු ඔක්කොම අපි දැන් බාර දුන්නා කමිටුවකට මොකද්ද ඒවට කරන්න කියලා අපිට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අපි තමුන්නාන්සලට පොරොන්දුවක් දුන්නා හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට ගෙවල් දෙන්නෙත් නැහැ කියලා. මම දැම්මම ලියුමක් දෙනවා මට නම් එපා කියලා. ඒ අනිත් අයටත් දෙන්නේ නැහැ. මම මේ ළඟදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉන්න ගෙදර රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව යවලා තක්සේරු කරා. කීයක් වටිනවද?
තාම ඉඩම තක්සේරු කරගන්න බැරුණා ගේ විතරක් තක්සේරු කරා. ඒ තක්සේරු අනුව මාසික කුලිය ලක්ෂ 46යි. තාම ඉඩම කරේ නෑ හොඳේ බෞද්ධ ලෝකමාවතී. පනතේ තියෙනවා එක්ක හිටපු ජනාධිපතිලාට ගෙයක් හිමි නැත්තම් පඩියෙන් 3න් එකක් හිමි. අපි ගේ ගන්නවා පඩියෙන් 3න් එකක් දෙනවා 30000. එහෙම නැත්තම් ඉතුරු සල්ලි ටික දීලා ඒ ගේ ඉන්න පුළුවන්. මාසේ කුලියට. කුලිය දුන්නේ නැත්තම් එළියට. සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට නව වාහනයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයකට පැමිණ ඇතැයි ජාතික ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධර්මප්‍රිය දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ ඇතුළුව මහජන නියෝජිතයින් වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව දැක් වූ අදහස් කීපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැම മന്ത്രിවරයෙකුටම වාහනයක් අවශ්‍යයි කියලා. මේ වෙනකොට කිසිදු മന്ത്രിවරයෙකුට එහෙම වාහනයක් ලැබිලා නැහැ. අපිට වාහන ලබා දීම පිළිබඳව අපි එකඟතාවයකට අවිල්ලා තියෙනවා. වාහනයක් ලැබෙයි. ඒක ඩබල් කැබ් එකක්ද ඊට වැඩිය සරල එකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි තාම දන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරයෙකුට ඇමතිවරයෙකුට තමන්ගේ කාර්යභාරය කරන්න වාහනයක් අවශ්‍යයි කියන එක අපි ඒක බැහැර කරන්නේ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වාහන ලැබෙයි. වාහන ආනයනය කිරීලා ගෙනලා දෙනවද එහෙමද? ඔව් ඒක අලුත් වාහනයක් ලැබෙයි. සමග ජන බලවේගයනුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දෙකල්ලොම දැන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ දෙක එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තෙන්ම දැන් අපි ඒක තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මැතිවරණ ප්‍රතිඵල දිහා බැලුවාම ගම්වලට ගියාම ජනතාවගේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන තනින් තැනට බෙදිලා යන ඡන්ද එක තැනකට වට ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවද කියලා බලන්න කියලා. හිඟුරාන සීනි කම්මල්ට පණ දුන්නා කියලා හිතන් දැන් මේ ප්‍රචාරයක් යවාගෙන යනවා. ඒක හිඟුරාන කියන සීනි කර්මාන්තශාලාවක් මේ රටේ තිබුණා. ඉතින් මේකට උපැන්න ලහතික ලියා ගන්න හදන මම දැක්කා ඒක මේ මාස 3ක් වගේ කාලයක් තුල ඒකට පණ දුන්නා කියලා. දැන් හාල් ප්‍රශ්නේ විසඳනකොට වීමෝලක් හයි කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා මාස 3කට. සීනි ෆැක්ටරියක් හදන්න පුළුවන් මේ වලන්න මාස 3න් එහෙනම්. තාමත් මේ වගේ බොරු කියන්න මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා. බංකොලොත් රාජ්‍යයක අපි බාර ගන්නවා. බංගලොත් බය මිදුනේ පහුගිය දවස්වල ජාත්‍යන්තර ආයතන පහුගිය දවස්වල අපි ආර්ථික වශයෙන් ඔසවලා තියෙනවා. ෆිෂ් ආයතන වගේ තිබ්බා දැන් බංගලොත් නැහැ. අපි ගත්තේ බංගලොත් රටක්. හැබැයි දැන් අපි බංගලොත් නැති රටක් හදලා තියෙන මාස දෙකකට. හම්බන්තොට වරාය ආශ්‍රිතව විදේශ ආයෝජනයක් ගැන කතා කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි බොහොම සතුටුයි. මොකද මේවා මේ රටට එන්න තියුනේ මීට අවුරුදු ගානකට කලින්. මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා ඇතුළු පිරිස ජනතාවගේ මනසේ චීනයට විරුද්ධව වෛරයක් ක්‍රෝධයක් මවලා මේ සියලු ආයෝජන එන එක කල් දැම්මා. ඒ වගේම දැන් හම්බන්තොට වරාය අවුරුදු 99කට බදු දීලා තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහලා. එතකොට අපිට ඒක නැවත ගන්න බෑනේ. ඒක අපිට බලන්න ඕන කොහොමද? දැන් මේ තියෙන දෙයින් ඒ වරාය ගොඩනගන්නේ කොහොමද? නිසා ඒ කියන්නේ අපිට අලුත් දෙයක් කරන වෙනුවට මේ රාජපක්ෂලා වික්‍රමසිංහලා කරපු පව් නිසා අපේ රටේ සංවර්ධනය නතරලා තිබෙනවා. ඒවා පැහැදිලිවම වංචා දූෂණමයි. අනුර කුමාර ජනාධිපතිතුමාට වළංගු වෙන්නේ නැහැ. දැන් වේදිකාවල ගිහිල්ලා ජනතාවට කියන්න අර විදියට හොරකම් කරලා තියෙනවා මේ විදියට හොරකම් කරලා තියෙනවා මේ විදියට ආයතා ගන්න දෙනකොට දෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ කියන අල්ලන්න. අල්ලලා ඉරේ දාන්න. මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච ජනවරමේ අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල නිවැරදි කරන්න. පත් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය ජනාධිපතිවරු එහෙම පරිගණ්ඩ යන්නේ නැහැ. හැබැයි අද අපිට පේන්න තියෙන්නේ රට එක්සීසත් කරපු නායකයව ගෙදරින් එළියට දාන්න කුමන්ත්‍රණය කරනවා. එක පැත්තකින් ඒ කුමන්ත්‍රණය කරන ගමන් තමන්ගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පදින්න අලුත්ම වාහන ගෙන මේ ආණ්ඩුව පිපුරුපත් සකසනවා. ජනතාවට දුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව අසමත් වී ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඇහැටුවල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට සහභාගී වෙමින් හෙතෙම මේ බව සඳහන් කළා. මැතිවරණ වේදිකාවේ ඊතරම් පොරොන්දුවත් මේ වන විට රජය අපොහසත් වෙලා තිබෙනවා. පොරොන්දු වූ ආකාරයට පොහොර සහනාධාරය ලබා දෙනවා. පොහොර සහනාධාරය පමණක් මදි. මේ වගා කටයුතු අවසන් වුණායින් පස්සේ තමන්ගේ නිෂ්පාදනය සහතික මිලක් අවශ්‍යයි. අද වන විට වගා කටයුතු කරන්නට ඒ වගා කිරීමට වැයගිය යුතු මුදල ඔක්කොම තීන්දුව කරන්නේ වායු සමීකරණය කරපු ගාම. ජනාධිපතිවරණයේදී කියපු 133කින් තුනෙන් එකකින් විදුලි බිල අඩු කරනවා. ඊට පස්සේ මාස කිහිපයක් මොනවද කරේ? විදුලි බල ශේෂ්ත්‍රයේ පහළ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා කියනවා. ඔහුට යෝජනා දීලා තින්නේ බිල අඩු කරන්න නෙවෙයි 137කින් බිල වැඩි කරන්න. හැබැයි මහජන උපයෝගීතා කොමිසම සමස්ත විදුලි බිල 120කින් අඩු කරන්න නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ගවේෂණාත්මක පුවත් වාර්තාකරණයේ පුරෝගාමීක වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී වික්ටර් අයිවන් මහතා අභාව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. කලක් රෝගාතුරව සිටි ඒ මහතා මිය යන විට 75 වන වියේ පසු වුණා.
වාර්තාකරණය හඳුන්වා දුන් පුරෝගාමියා වූ මජ්වානා කංකානම්ගේ වික්ටර් අයිවන් මහතා ඊයේ අභාව ප්‍රාප්ත වී තිබුණේ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ඔහුගේ නිවසේදී. දේශපාලන විචාරකෙක්, න්‍යායාචාර්යවරයෙක්, සමාජ ක්‍රියාකාරිකෙක් වූ වික්ටර් අයිවන් මහතා රට තුළ වඩාත් පතල වූයේ ගවේෂණාත්මක පුවත්පත් කලාවේදියෙක් ලෙසින්. 1949 වසරේ ජුනි 26 වෙනිදා උපත ලැබූ ඒ මහතා කලක් රෝගාතුරව සිට මේ යන විට 75 වෙනි වියෙහි පසු වුණා. 71 කැරැල්ලට පොඩි අතුල ලෙස පෙනී සිටිමින් සන්නද්ධ අංශයේ කටයුතු කළ ඔහු සිය ජීවිතයේ අවදානමේ හෙළමින් ක්‍රියා කළ අයුරු මතක සටහන් ලෙස දක්නට ලැබුණා. ඔහු රාවය සංග්‍රාව සහ පුවත්පත් ආරම්භ කළ අතර රාවය පුවත්පතේ කතෘවරයා ලෙස කිසි විටක කිසිවකුට නොපියව සිය පෑන හැසිර වූ අයුරු ඉතා විශිෂ්ටයි. ලංකාවේ වැඩිම අපහාස නඩු සඳහා මුහුණ දීමට සිදු වූ මාධ්‍යකරුවා ලෙස වික්ටර් අයිවන් මහතා ඉතිහාසගත වනවා. ආනයනික බහලුම් නිදහස් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදය සහ තදබදය හේතුවෙන් පසුගියදා ඔරුගොඩ රේගු අංගනය අසල කන්ටේනර් පෝලිමක් දක්නට ලැබුණා. මෙම ගැටලුවට මධ්‍යකාලීන විසඳුමක් සඳහා වත්තල කෙරවල පිටියේ පිහිටි අකර 20ක භූමි ප්‍රමාණයක නව රේගු බහලුම් පරීක්ෂණ ආයතනයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. වත්තල කෙරවල පිටියේ පිහිටි අකර 20ක භූමි ප්‍රමාණයක නවරේගු බහලුම් පරීක්ෂණාගාරයක් ඉදිකිරීමට යෝජනා වී තිබෙනවා. එම භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා විෂය බහර අමාත්‍ය බිමල් රත්නායක, ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය නන්දික සනත් කුමාරනායක, වරාය අධිකාරී සභාපතිවරයා සහ රේගු නිලධාරීන්ද පැමිණියා. මෙම බහලුම් පරීක්ෂණාගාරයේ ඉදිකිරීමෙන් පසු එකවර බහලුම් 200ක් පරීක්ෂා කිරීමට අවස්ථාව උදා වන අතර අදාළ පරීක්ෂා කිරීම වලින් පසු බහලුම් 1000ක් ගබඩා කර ගැනීමේ ධාරිතාවද හිමි වනවා. මාර්ග ගණනාවකින් මෙතන එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෝන්යක් වගේ ගොඩනගලා තිබෙන්නේ මේ ප්‍රදේශයේ නිසා ජනතාවට තරම් හිරිහැරයක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ පරිසර තත්ත්ව වාර්තා, මේකේ තියෙන බිස්නස් ස්ටඩීස් ඔක්කොම අවසන් කරලා තිබෙන්නේ. ඉතින් නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ තමයි මේ වටිනා ඉඩම තිබෙන්නේ. ඒ තුමාලගෙන් මේක රේගුට ලබාගෙන මෙතන අපි ඉතාම ඉක්මනින් රේගු පරීක්ෂණ සඳහා අවශ්‍ය කරන මධ්‍යස්ථානයක් ගොඩනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ණයක් දීලා මේ 2021 මීට කලින් කරපු වාර්තා 15ක් තිබෙනවා. يعني මේ රිපෝට් එකෙන් පස්සේ හදන්න පටන් ගත්තා නම් ඒත් වරායත අදබදේ ඉන්නේ. මේ 21 ඔක්කොම feasibility වරයි මේව හදන්න තිබුණානේ. හැදුවනම් මේ ප්‍රශ්න නෑනේ. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Sri Lanka is an amazing travel destination offering a wide range of places to visit. This island, located in the Indian Ocean off the coast of India, presents visitors with an incredible array of environments and tourist attractions to enjoy and experience. Travellers can trace the island's fascinating history from ancient times through the colonial period to the present in cities like Colombo and Kandy. This relatively compact island boasts 8 UNESCO World Heritage Sites where that history is preserved. Incredible outdoor landscapes and safari experiences can be found in the country's large elephant and leopard-filled national parks like Yala, Minaria and Undawalawe. Sri Lanka is also a beach lover's paradise, ringed by some of the world's most beautiful beaches and home to a number of luxury beach resorts. When planning a Sri Lankan adventure, keep in mind that the country experiences its rainy season from May through August, making December through April usually the best time to visit. The shoulder season, September, October and November, is a good time to visit as well. Plan your travel itinerary with our list of the best places to visit in Sri Lanka. Hi, today I have something
everyone knows, something like paella, but I'm going to make it a little different with use different rice and also use some extra seafood to make as a seafood rice with saffron. So let's go through the ingredients. Here I have mixed seafood. I got the marinara mix from the shop and New Zealand mussels. Rice, I'm using basmati rice, and also onion, spring onion, and saffron, garlic, salt and pepper. Okay, I have some olive oil. So this is a very simple dish, but you have to have a lot of patience. So let's start working on it. So now I'm gonna heat up my pan. So while my pan's getting hot, I'm gonna slice my onion. And my garlic. So my pan is now hot. So let's start cooking. So olive oil goes in. Oh, it's hot, very hot. Okay. Sorry, my garlic, onion. I want to seal my seafood. Some people do it this last, but I like to do it first. Beautiful smell, you see? So, now I'm going to add my saffron. And then my rice. It all goes together. Don't need to wait for one to the other, so on. So I'm going to give it a stir. You can see the saffron color comes through and beautiful smells. And so let it cook, so like that. So some salt now. So you can see now all the starches start sticking to the bottom, so reduce the fire and add your water. But you got to keep on stirring until start boil, and add more water and let it cook slowly. Smells beautiful. So as you can see now, the water is reducing and the rice is getting cooked. So not fully cooked yet. So this is the time to add my mussels, because I didn't want to add my mussels earlier. It's difficult to work with. So add my mussels like this, and then give it one more stir, and add my spring onions. And it's good time to taste and see whether you got enough salt. Perfect. So give it another mix like that. Reduce the fire. Well, you can see it's all good now. It's all good. Nice rice grains are cooked, I think. Let me have a good taste, and I can see that smell is amazing. So let me have a quick taste to see whether the rice is cooked. Perfect. So let me start dishing up. Oh well, here we go. You see, looks like paella, beautiful seafood rice. You see, all the
New Zealand mussels, cooked nicely. Rice grains are not overcooked. Beautiful, al dente cooked, very nice. Add this parsley over. So there you go. Very easy, very simple, and smells beautiful. So this is what I said. It's like paella, but it's not paella. It is a seafood cooked with basmati. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Good morning and welcome to another segment of the fascinating world of birds. Today I'm joined with our very own bird enthusiast, Chanit Wijeratne. Good morning, Chanit. Thank you for joining us today. Good morning and thank you for having me. Chanit, before we kick off today's program, I just want to say a huge congratulations on your incredible achievement. Spotting 700 birds within Australia, it's such a remarkable feat at your age of 23. Well done. Thank you. And with that, I think it's perfectly time to kick off our program for today. Which bird species will you be discussing with us? Today I'll be talking about one of my favourite bird species, the Australian masked owl. Right, and now I know there are several owl species in Australia. How do you differentiate between the owl species and even this species in general? So the Australian masked owl belongs to a group of birds called the Taito owls, the most famous of which is called the barn owl. The Taitos are famous for their particularly flat faces, as they all have a sort of facial disc. In the masked owl, there's a lot of variation, so to go off a lot of the plumage characteristics would be a bit incorrect, as some birds can be very obviously distinct, very gorgeous, all rusty coloured birds, and some birds can be ghostly pale and make you quite confused with the very similar barn owl. Features that are good to differentiate from masked owl include the following. Masked owls will always show 6 or more bars in the primaries, which is sort of the edge of the wing, while barn owl tends to show less bars than this. And grass owl has a sort of, grass owl being the other similar Taito in Australia, has a otherwise different pattern, also with less than 6 bars. Additionally, masked owls have very large, powerful feet. They have feathered legs as opposed to bare legs, and the border of the disc tends to be darker and thicker, although this isn't always apparent in every bird. Additionally, the very dark, very rusty masked owls are quite hard to mistake for anything else. The issue comes when you get a pale bird, as this species is famous for a lot of variation. Not only are there different subpopulations, all with their own different colourings, but even within a subspecies, the colouring of a bird can vary immensely from individual to individual. And now with the colouring on these birds' feathers, does this help with which habitat they live in? Would you be able to explain to us and our viewers at home about what type of habitat the masked owl can be found in? So masked owls aren't really too picky. They do require a good amount of hollows to use as roosts, but really it doesn't matter if it's wet forest or dry forest. They don't like forest that's too dense, but they seem particularly fond of old growth forest. I suppose this more hollows means more masked owls. Particularly, I've had the most luck in old-growth dry woodland, but better spotlighters than me have turned them up pretty much anywhere. I see. Now, would you be able to elaborate on your experience spotting the masked owl? Yes, so masked owl is one of the last owls that I had the luck to see, and with masked owl, I found that individual to individual, there's quite a lot of difference between how they behave. My first ever masked owl, I played the call at a likely spot to see if I would get a response, and almost immediately I heard a cackling sound coming from the trees. Then the cackling moved over me, and I tried to get my torch beam on, but it was so high up I couldn't even get it in the beam. That sounds like something out of a horror movie, actually. Yes, it just kept cackling and cackling down at me, and then eventually it settled down and gave me some really good looks at it. So it was a very cool way to see that species. My second and my third ones just sort of silently drifted in when I played the call. My third one, I saw it about to move, and I tried hissing at it. And it looked at me, it gave me a very judgmental look, I thought, as if, what are you trying to do? And then it gave me the most terrifying screech that it could have mustered up, as if trying to say, this is how you hiss. Oh my goodness. The call of the masked owl is one of the most interesting things about it. Their usual call is often referred to as the scary hiss.
Many of the titles have a sort of screeching sound, but in the masked owl particularly, it's quite a bit deeper than in barn or sooty, which lends a more terrifying sort of quality to it. The first time I played the call to myself in the middle of the dark, I thought, what have I gotten myself into? Well, Tanith, your experiences with the masked owl sounds very memorable. Thank you so much for sharing that with us and our viewers at home. With that, it brings us to the end of our segment today. Thank you for joining us, and once again, congratulations on your remarkable achievement of spotting 700 birds in Australia. Thanks again for having me. We'll see you again next time, and join us as we discuss another fascinating bird species. The importance of brain health plays a crucial factor in today's day and age. Did you know that 1 in 3 Australians suffer from a brain disorder? The severity of this condition worldwide is faced by millions. And so combating these challenges and making a positive difference in our community and the wider community is Professor Tissa Wijeratne, the co-founder and the co-chair of World Brain Day. Welcome, Professor. Thank you for joining us today. Thank you for having us, Siyoda. Thank you for dedicating this segment for much needed brain health and awareness of brain health related conditions. Of course. Now, Professor, I see you've joined us today in your lovely suit, but my eye has immediately gone to that badge you're wearing. Is there anything special about that badge you're able to share with us today? I'm glad that you noticed that. I was wearing it with the same intention. We had a really great project that we really successfully completed in Sri Lanka during summer break. We trained 110 brain health ambassadors that we selected at Kuthalawala Defence University and the university affiliated hospital throughout a week. And those 110 brain health ambassadors who completed the preventive brain health program and who pledged that they would dedicate themselves to promoting preventive brain health were given these badges as they sign off the pledge. So I had to promise the same promise, so I had to wear it, and I have been wearing it proudly since then. Wow, Professor, that's a remarkable feat. And what did this program involve, training these 110 ambassadors? What did a typical day for them look like? So throughout that week, from 16th of December to 20th of December, we selected a concept called Life's 10 that we have been reminding Channel 31 viewers through this program regularly. These events, as you can see from the image on the screen, we have been training them on 5 brain health preventive behaviors and 5 risk factor controls. Simple things such as healthy eating, healthy sleeping, physical activity, being the nicest human being that you can be, social inclusion, not smoking, not taking other drugs or too much alcohol, and then controlling risk factors such as body weight, blood pressure, blood sugar, serum cholesterol level or bad fat levels, and the abdominal circumference. Those are the 10 things that we categorize as Life's 10. So throughout this week, we have been teaching them with the help of experts. Say for an example, when we were talking about healthy eating or healthy diet, we had a professor of nutrition teaching them both in English, Sinhalese language, and where needed Tamil language also to these 110 brain health ambassadors who were selected with a competitive process from diverse background. So I'm happy to say that the program, to the best of my knowledge, a world first. I'm not aware of any similar grassroots level activity that has completed anywhere in the world. We have completed it really successfully in Sri Lanka. That's remarkable, Professor. Congratulations once again. I'm sure it's a pivotal step and a crucial step in the right direction into combating challenges with brain health. Absolutely. And I told at the audience, which was very well attended, it was supported by Vice Chancellor. The event was really nicely decorated by Sri Lankan new government health minister, who himself is a medical doctor,
who believe in preventive brain health or preventive health also. I did tell all of them that we were planting a seed that we would like to see grow as a tree and a rainforest for Sri Lanka and then worldwide later on. 100%. Now, you alluded before that this was a grassroots approach. What was the overall experience like? How was the impact seen in the short term with this grassroots approach? So within the first couple of weeks, what I'm hearing from Sri Lanka is all brain health ambassadors keeping themselves quite active, practicing these lifestyle by themselves and then promoting those practices among their colleagues, friends and families. I have already seen in social media some of them taking dancing activities in the community to promote physical activity as a one target, as an example. And we also wanted to keep in touch with them, and we are hoping to have bi-monthly hybrid sessions where from Melbourne, Australia, we could create a virtual gathering with them, and then at Kotalawala Defence University they can meet physically, face to face, collaborating and learning from one another, and then improving this preventive health campaign. And world is very much in need to promote better brain health and better mental health and good human beings, basically. Yeah, 100%, Professor. And it sounds like even in the short term, there's so much success. So I feel like your vision and this program implemented in the future is going to only impact the Sri Lankan community and the wider community in such a positive way. With that, I'd like to talk about what your future plans are for future projects in Australia. Do you have anything to share with us and our viewers at home about? So during the April, May, June period, we normally run a weekend event called Sunshine Neurology Weekend. As you know, I chair the Department of Neurology at Western Health. Our main campus is at Sunshine Hospital. At any given year, we trained anything from 25 to 35 young specialists who go on to develop themselves into different kind of specialists from neurology, cardiology, gastroenterology, psychiatry, etc. And among the physician groups, the most young doctors are quite fearful on the subject that we deal with, the brain and neurology. It's regarded as a sort of difficult specialty. So therefore, this neurology weekend is quite popular among young doctors. But this year, not only we are teaching them the techniques and toolkits to pass their specialist exam by teaching them on good neurological skills and doing practical demonstrations, but they would also have the opportunity to become Australia's first brain health ambassadors. Not only they can pass the exam and not only they can become really good specialists, but they will be good advocates to promote and prevent brain disorders and promote quality brain health. As you alluded to, our viewers, when 1 in 3 of us are having a preventable brain disorder, such as dementia or stroke or chronic migraine or other neurological disorders, when we know that majority of these disorders can be prevented through preventive brain health, that we must practice across lifespan before babies were born, and as they were born, as they grew up during early childhood and then preschool and then teenage years and then universities, and then as we get into middle age and as we get older and do succumb to brain disorders, we still need to practice preventive brain health across lifespan. So I hope that 50 or so young doctors that we hope to pre-select for this neurology weekend, we are going to give them a good time, including a nice dinner on Friday evening. That sounds also enticing, very and, enticing. Then the good skills throughout the weekend on preventive brain health and these lifestyle skills also. And then we hope to expand this program across Asia, Oceania also. One of my other hats is I currently serve as the president of Asian Regional Consortium of Headaches. Headaches impact over 1 billion people worldwide, and majority of these people live in Asia, Oceania, where nearly 2/3 of world population live. And we also have strong links with African continent also. So we are hoping to expand this preventive brain health campaigns across lifespan in these two needy areas, Asia and Africa, where majority of the people live. And the disappointing truth about brain disorders is they impact almost 80% of these disorders impact
low to middle income countries, which majority of the countries in Asia and Africa and Asia, Oceania, and also countries like Australia, where the population is quite diverse with regard to cultural and linguistic background, when 1 in 3 of us are born in overseas. So therefore, the work that we do does have huge impact here in Australia as well as worldwide. Now, Professor, when I asked you about your future plans, you used the word hope. I hope this will impact it. But I can say from a different perspective that I know you'll make such a huge difference with these projects that you're doing with the team you're working with. So I'm very excited to hear about what you have next. Thank you so much for joining us and sharing your incredible experience working with Kotalavala Defence University and the affiliated hospitals and your project in Sri Lanka. Thank you for having us and letting us share this information, and we hope to get all of you involved in this journey, because the project is too big for us to do by ourselves. I'm living in a dream world since the day that you first came my way. I'm all wrapped up in a silvery cloud that could never turn to gray. As long as you, my little darling, are always faithful to me, I'm more than grateful to be in a dream world endlessly. A dream world that could never, ever dream, dear, of falling apart. As long as the bright flame of our love is burning in your heart. Because of you, my one and only, it always was and always will be a world full of dreams that was meant just for you and me. As long as you, my little darling, are always faithful to me, I'm more than grateful to be in a dream world endlessly. A dream world that could never, ever dream, dear, of falling apart. As long as the bright flame of our love is burning in your heart. Because of you, my one and only, it always was and always will be a world full of dreams that was made just for you and me. A world that belongs exclusively to you